70 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, then don't even go to the second round and mark. You don't know a topic ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, from where did they ask? That means if you are a good student, you should have known it. ನನಗೆ 90 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 100 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 95 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವರು never mark this question. All options are left ಅಂತದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. You should just keep doing that, keep revising, don't read anything new in the next 2 weeks. Remain calm. Okay, MCQs are a trick. If you are able to crack it, any examination, you know, trick na next exam alli use ಮಾಡಿ, mock exams alli, preparatory exam alli use ಮಾಡಿ, see the magic, and then you yourself will be surprised. We should get how many questions in each paper? We have to mark 70 questions. When the paper is easy, cutoff will be more. You have to mark more number of questions. If the paper is moderate, you have to mark lesser. If the paper is difficult, you should mark less number of questions. Okay. Hello everyone, welcome to NammaKPSC. I hope all of you are doing good. KPSC aspirants, there is less than 2 weeks time for the prelims examination. I hope all of your preparation is going well, and you are all at a very high spirit, motivated and eager to write your prelims examination. Okay, you might have given several tests, MCQs, nam preparatory exam kottirbodu or various other mock exams kottirbodu, and you all might have realized that you are almost there. Yes, and you're just waiting for that final exam. You want to give your best, give your 100%. You are all might be revising the topics that you have already studied. Last moment, factual information, adu idu antella, you might be compiling and reading and other things. I think you should just keep doing that, keep revising. Don't read anything new in the next 2 weeks. Remain calm. Okay, so I'm doing this video to discuss with you one important strategy with respect to MCQs. So on the previous video, I had told you that I will come up with some videos with respect to tricks with respect to MCQs. So in that respect, I'm doing this video. So this first video on the tricks of MCQs or multiple choice question, enandre how to guess and when do we guess? Guess madbeka? Yes, definitely you have to guess, because I am sure ಈಗ ನೀವು mock tests ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ you would have realized that you can't know all the questions, okay, or you won't even know enough number of questions to clear the examination. ಪಕ್ಕ ಇದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. there will be lot of questions. So ಒಂದು 40% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು 30% ಅಷ್ಟು you have to guess. ಇನ್ನೊಂದು 20 questions ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so out of 100%, on the 20 to 30% of the questions you have to guess. If somebody says that no, naanenu guess ಮಾಡಲ್ಲ, I will always mark when I know it, ಯಾರು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆದವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So basically everybody will guess. Okay, but there is a strategy behind that. Most of the students who are coming and meeting me and finding little bit concern about the multiple choice question prelims, though cut off on the solpa marks kammi barta irodu analyze madadmele, I realized that many of them are guessing wrong questions, and therefore they are getting more negative marks, and on the 10 marks 5 marks in the or the prelims cut off on the kammi barta ide. So they are not able to clear prelims because of that. So therefore, I thought I will do this video. Watch this video till the end. Also, if you don't understand it in the first, okay, watch it again, because Kumar number adidella heltini keloru confuse agogtare. So watch it one more time. I will try to go slowly to make you understand. So ee video dalli how much to guess and when to guess. Okay, so when should you guess? Okay, and how much to guess? What type of question should you guess and mark? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ UPSC ಅಂಡ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ UPSC KPSC ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ I had the knowledge, I had the concept clarity, plus I had the strategy.
One very important strategy is guessing. How to guess, when to guess, what are the type of question you should guess. So watch this video, you might find it useful. Kelavaru controversy adi idu madoradre don't watch it. Okay, it is not for you. Majority of them will benefit from this, so for them you can watch this video. All right, so when to guess, how to guess. Okay, so let's try to break down the number. Okay, so confuse agbedi, let's try to keep it simple. So iga there are, you know, you are writing for 400 marks, ಎರಡು paper 400 marks ge you are writing. So let's assume cutoff is 200 marks. Okay, 50%. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, we are not worried about it. ಒಂದು hypothetical number, easy number, 400 ಗೆ 200 marks ಬಂದ್ರೆ let's say you will clear the exam. ಸೊ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 180, 190, ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್, ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ 200 and 210. ಓಕೆ, ಸೊ you will always be in that range. So it is very important that you have a cushion on the extra marks on the questions guess ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. So that ಏನೋ ಒಂದು silly mistakes ಅದು ಇದು ಆದಾಗ you will come to this cutoff marks. So okay, assuming cutoff is 200 marks. Okay na, cutoff is 200 marks. Andre you have to get 100 questions correct. Alva, 100 questions andre into 200 marks. Okay, so to get 200 marks, you have to mark 100 questions. Andre 100 questions mark madidre, do you think you will get 200 marks? Definitely not. Because under various circumstances, ಕೆಲವು questions ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನೋ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ, ಇವನ್ ಅ ಟಾಪರ್, okay, if he has to get 100 net questions correct, on the 20-30 extra mark ಮಾಡಲೇಬೇಕು, on 20-30 extra mark ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So to get 200 marks, 100 questions mark ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು extra 20-30 questions mark ಮಾಡಬೇಕು. So I have a number here. To get 100 questions, that is net, probably ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ 140. See, it varies from individual to individual. ನಂದು ಒಂದು experience prakara, for me, what is that ratio? If I have to get 100 questions correct, net 100 questions correct, I have to mark about 140 questions. That's my ratio. You find out what is your ratio. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅದು ಇದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ MCQs, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೌದು ನಾನು 140 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 140ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೆಟ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೀವು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ರಾಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ 140ಗೆ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. Like that, you should find out yours. So that means 100 questions out of 200 questions. 140 out of 200 questions, right? ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, in one paper roughly 70 questions I have to mark. Okay na? So this is what I have to mark in each paper. This is what I have found out. You find it out for yourself, how much you should mark. Okay na? So if I mark 70 questions, only then I will get to the cutoff. This is how much I should mark. I should not mark more than that. I should not mark less than that. You cannot say that, oh, illa 70 question ನಾನು 100 ಮೇಲೆ 100 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, you will get less than cutoff. If you mark less than 70, you will not get cutoff. So there is always a sweet spot that you have to identify.
So students make this mistake. Either they mark less than what they should mark, or they mark more than what they should mark. You should find somewhere. So nange 68 and the 72. So nanu on prelims exam koduvaga I will check and I will make sure that I have marked 68 to 72, and I will know for sure that I will get enough mark to clear the. If I had marked more, ಏನಾಗುತ್ತೆ, more mistakes ಆಗುತ್ತೆ, negative mark ಬರುತ್ತೆ, cut off ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. If I mark less, then also I will get less negative mark, but I will also get less positive mark, so I will get less than the cutoff. So adon sweet spot anta ಏನು ಅಂತೀವಿ, you have to find out that. So for everybody, so ನಾನು on the average, most of the students, good students, ಅವ್ರದ್ದು sweet spot is around 70 questions. So ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು average student, good, who has studied well, ಅವರು ಒಂದು average ಪೇಪರ್ಗೆ 70 questions ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 70 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 70 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ 70 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ 70 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40 to 50 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 40 to 50. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ ಅನದರ್ 20 to 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನು 70 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ 70 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. 40 to 50 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅ ಟಾಪರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಆಲ್ 70 ಐ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋ, ಅವನು ಕೂಡ he would have guessed 20 to 30 questions. So 40 to 50 you will know, 20 to 30 you might have to guess, not more. You should not guess more, not less also. You have to stick to this number. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ less positive you will get. Okay, so this is how you will mark. Now, which questions should you mark? Okay, na, so isto you have to guess anta. Iga I hope you understood, I hope you got clarity. 20 to 30 guess ಮಾಡಬೇಕು. Next, what questions you have to guess? ಎಲ್ಲಾ questions na guess ಮಾಡಬೇಡೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 10 question guess ಮಾಡೋದಾ? 20 questions guess? No, ಅದರಲ್ಲೂ strategy is there. Which questions you should guess? So let's take this scenario. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, every question has 4 options, A, B, C and D. Okay, na, so there can be 4 scenarios in the exam. Alva, one question tagondre 4 scenarios irutte. So first scenario ಏನು, that you have ruled out 3 options and you know which one is correct. So that is scenario 1. Okay, ruled out 3 options and 1 option is left. So that is scenario 1. Next scenario ಏನು, you have ruled out 2 options and you have 2 options left. Andre 50% probability. Illi you have already got the answer, no problem at all. Illi you have got only 50% probability. Andre enu irbodu, b nu irbodu, you don't know. So adu second scenario. What is the third scenario? Okay, the third scenario is where you have ruled out only 1 option and the other 3 options are there. Okay, and the fourth option is all options are available. Andre you are not able to rule out anything. So these are the scenario. Bere enu scenario ago chance illa, correct? So these are the 4 scenarios. So now you have to have 2 rounds of marking in the OMR sheet. Please remember, you mark the OMR during the exam itself. One question odadra OMR al mark ಮಾಡಿ. So in the first round, you have to mark the first scenario questions. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ you have ruled out 2 option left. Should you guess? Should you mark them? Take my suggestion, you should mark it. Okay, so e option kuda you have to mark. Ruled out 2 option left. Such questions you don't leave, you mark. Now I'm not telling it out of superstition or illa sumne hange ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You do maths. Probability ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So what are the chances that you will get the answer correct is 50%. Andre 50% is wrong, 50% is correct. So let's say 10 questions ee reeti ide. That means
5 questions will become correct, 5 questions will become wrong. So let's calculate. ಈಗ 5 questions correct ಅಂದ್ರೆ you will get 10 marks. 5 questions wrong ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ per question. So half mark means 2.5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ you will get around net 7.5. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So net result will be positive. So if you mark all the questions where you have ruled out 2 options and 2 option is left, you will still get, you simply guess A, B, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ. At the end of the day, maths work like this. You will end up getting 50% correct, 50% wrong. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ okay, to remove that negative, okay, ಇನ್ನೂ ಒಂದು wrong ಹೋಯ್ತಾ, no problem. Still you will get net positive. So my experience, and I'm sure you also try it, you will realize that net positive bande barutte. So therefore, the first 2 scenarios you should always mark. Is that okay? If you have ruled out 2 options and 2 options are left, anta questions na you should always mark. You have ruled out 3 option and 1 option is left, you should obviously mark. Adna ನೀವು mark ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So ನೀವು first round mark ಮಾಡುವಾಗ, okay, you mark these 2 scenarios. In 2 scenarios ಇರುತ್ತಲ್ಲ, all options left, ruled out 1 option, 3 option left. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 1 hour 15 minutes ಅಲ್ಲಿ 1 round ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Then you will have 45 minutes. Once again you come back. Quick ಆಗಿ you can again go through the circled question. ಹೋದ್ರಾ? ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, 3 option are left and all options are left. When will you guess now? ಇದ್ರನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? So the last scenario, when all options are left, never guess. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್, ಆಯ್ತಾ, 5-6 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು, 5-10 marks ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು, ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಓಕೆ, average students, right? Majority of them who have come and spoken to me, sir, ನನಗೆ 90 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 100 ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 95 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತವರು, ನೆವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. Now, the third scenario is what and when you should guess. Adna now nodana. I hope all of you are clear so far. So, the third scenario, when should you guess? So, once again, remember, we should get how many questions in each paper? We have to mark 70 questions. Okay. So, let's say, okay, ನೀವು 70 mark ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 70 mark ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ, then don't mark again anything else. Your target is 70 questions. Let's say if you have already marked 50 plus 70, ಅಂದ್ರೆ 50 correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, 20 ಅದೇ scenario 2 where you have guessed, you have marked. So already you have marked in the first round 70 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 70 mark ಮಾಡಿದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, then don't even go to the second round and mark. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ questions na odi, maybe if you get clarity and you are able to mark, well and good, but never guess. Okay, when you have marked 70 in the first round, don't guess. Now, only if you have not reached 70, now target is 70, but you have marked only 60 in the first round, in that case, you mark the third scenario in the second round. I'll repeat again. You mark the third scenario. You guess the third scenario. Sumne hange guess ಮಾಡಬೇಕು. You guess the third scenario in the second round if you have not marked up to 70 question. Our target is 70. You have marked only 60 in the first round. Then you mark it. Understand? Otherwise, you don't touch it. Illa, don't get greedy. No, I will mark off. Yak sumne. When you do that, that is when you get more negative. Most students, when you have come and discussed with me, we have got more negative mark because you have guessed those questions. If you guess the second scenario question where you have ruled out 2, negatives ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
Okay, but if you guess the third scenario or the fourth scenario, negative se jaasti agutte. So don't guess. Okay, in those cases, only when you know that you are not going to clear, in that case you have to take the risk and guess. That too in the second round when you have not marked 70 questions. Okay, now so this is how you have to mark the third scenario questions. First scenario, second scenario, always mark. No matter what, you mark it. Fourth scenario, never mark. Third scenario, you mark if you have not got your target question. 70 question barbekittu. If you have not got, then only you mark. Otherwise, you leave it. Okay. So this is how you have to mark. So one last thing before I end this video. Iga I told you 70 questions mark ಮಾಡಬೇಕು. Correct? Is it true all the time? Definitely not. So now paper can be easy, moderate, and difficult. This also, when we analyze, we'll decide whether it's an easy paper, difficult. You know, after the exam, you will come out and say, oh, it was a very tough paper. It was a moderate paper. Bada easy too. Yes. When the paper is easy, cutoff will be more. You have to mark more number of questions. If the paper is moderate, you have to mark lesser. If the paper is difficult, you should mark less number of questions. Okay, na? So that is also very important. So here, how much to guess? So how to guess, I have told you now. Okay, which question to guess, I have told you now. Now you have to decide how much to guess. To start this video, I told you guess 70. But it's not the case all the time. 70 questions yavaglu guess madabardu. It varies. Exam mele vary agutte, question paper mele vary agutte. Okay na? So if it is an 80 easy paper, okay, cutoff jaasti agutte, then the target is 80 questions. Minimum 80 questions ಮಾಡಬೇಕು. If it is a moderate paper, okay, 70 questions mark ಮಾಡಬೇಕು. If it is a difficult paper, 60 questions mark ಮಾಡಬೇಕು. So this is the target. Is that understood? So depending on the difficulty of the question. So next prelims exam alli, this is your target. Iga paper easy itta, paper difficult itta, paper moderate itta, ನೀವು exam hall alli decide ಮಾಡಬೇಕು. Decide ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you have to mark so much. The next question is ಏನಪ್ಪ ಇದು difficulty level ನಾವು ಹೆಂಗೆ decide ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? How do we have time to analyze? There is a strategy even in that. Whether the paper is easy, difficult, or moderate, you can determine in the exam hall. You want to know? Okay, the strategy is very simple again. All this is again very scientific. Why we are very successful, why we train our students in all these strategies. See, content yaar bekadre kodabodu. Books yaar bekadre baribodu. Classes kuda sumne on PDF hakbittu adna yaar bekadre helbodu. That's not a difficult part. But giving the right direction, right strategy, that is important. That comes with experience, with success and failures, both. So our success consistently, my student success in that, we have been able to do this. MCQs are a trick. If you are able to crack it, any examination, you know, trick na next exam alli use madi, mock exams alli, preparatory exam alli use madi, see the magic, and then you yourself will be surprised. Okay, so how do you determine the difficulty level? Adrakku one strategy ide. Okay, so the strategy is very simple. See, again, know the topic. Iga ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ವೆದರ್ ಯು ನೋ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್, ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. Okay, so on topic nimge gotta, that means others also will know it. That means it's an easy question. If you don't know a topic ನೀವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, from where did they ask? That means if you're a good student, you should have known it. You don't know it means that is some very difficult topic and therefore you don't know about it. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜು. This is applicable only for average good students. Understood? Who have studied the entire syllabus once at least, revised several times, and also given mock test. Antavarige yaru ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗಲ್ಲ ಇದು.
An average student who has studied for 1-2 years, given mock tests, ನಮ್ 21 tests, ನಮ್ preparatory tests ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, average ಆಗಿ ಓದಿರೋರು ಅಂತವರು, if you have heard that topic, it's an easy question. If you have not heard that topic, it's a difficult question. So let's say more than 80% of the questions are easy questions, then it's an easy paper. If 60 to 80% of the questions are easy, then it is a moderate paper. If less than 60, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50% ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನು 50% ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. If 50% of the questions you have not heard at all, then it is a difficult paper. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನಂದಾಜಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 1 hour you'll realize 50% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಪೇಪರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಸಂಡೇ ಮಂಥನಿಂದಾನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ it's a easy paper. So if more than 80% of the questions are easy, then it's an easy paper. If 60 to 80% of the question is easy, okay, about 20 to 40% of the questions are difficult, then it's a moderate paper. So usually examiner will set a moderate paper. ತೀರಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ತೀರಾ ಈಸಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 70 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಸಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 80. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 60 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಅನ್ನೋನ್ ಟಾಪಿಕ್ 20% ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 110. ಇನ್ moderate cut off will be more than 100. Okay, around 100. Easy idre cut off will be 110 each paper. Idu overall cut off ankona. Okay, each paper 90, 80 ಆ range ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ see for example UPSC ಈ ಸಲ was a moderate paper. Last year was a difficult. ಅದಕ್ಕೆ cut off was less than 90. ಈ ಸಲ cut off was more than 90. Okay, easy paper ಒಂದು 4-5 years back easy paper ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ cut off 105, 10 ಇತ್ತು, ಅದು easy paper. So hange difficulty level mele cut off will change, and as cut off changes, number of questions you have to guess will also change. So if it is an easy paper, target is 80 questions. 80 questions in the company mark madle bardu. If it is a moderate paper, 70 questions guess ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. If it's a difficult paper, ಬರೀ 60 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. If you mark more, negatives ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if you mark less, positive ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. So 60 questions is your target. So this is how much you should guess depending upon the difficulty level. Idu exam hall alle decide ಮಾಡಬೇಕು. So all toppers who have cleared the examination, okay, knowingly unknowingly use this strategy. Iga nimgu gottu, in the next 2 weeks practice, okay, use this formula and try it out and see the magic. Okay, na? So this is how you should guess in the exam hall. Guessing is necessary. ಎಷ್ಟು guess ಮಾಡೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಯು ಗೆಸ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. So ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, how much you have to guess is what I have discussed in this video. I hope it is easy to understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, and I'm sure you will all thank me. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರನೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಜನರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಈಗಂತೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಾಟ್ GPT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, so test series mukantra we will try to do all of these, we'll inculcate those things, and first attempt alle, ee attempt alle you should clear, that is the goal.
Okay, na? So Namma KPSC is here to help you to clear in this attempt itself. So prelims agbidli, we'll start with similar strategies for mains also. Okay, like this, there are so many other strategies. I'll see if I'm able to do those videos. Comment section allu kuda, if you give me good comments and ask relevant questions, and if I find those are valid, then I will do more videos. Okay, I'll come up with more strategy videos, more motivational videos, etc. Please do like, share madi, so that we are also motivated to do that. Thank you for watching. I hope it is useful. Remain calm, remain confident. You will clear the examination. I'm very sure of it. ಈಗ ನಮ್ಮ KPSC ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ the answers description is correct. Description nodi, iga navunu, you know, we have kept it at a very low price, so therefore we are also not able to spend too much on those things. So the answers are correct. Watch those, read those, and make correction. Okay, so prelims agli, mains materials are there, test series is there, mentorship, one-to-one mentorships are there. Okay, class videos are there, classes will be conducted. So ellanu madana. So ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯೋರ್ ದಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ 100%, ರಿಮೈನ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಯಾರೂ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಗೋಬಾರ್ದು. ರಿಮೈನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.